babban mai gida Honorable Gaza shi gaskiya shi ya kokari har yanzu Honorable Gaza angonmu ta tura mama ya mana boho mai kyau kamar abokanai na ni dai ban samu ba abokanai na ya musu ya kyauta musu ya ba su kyauta ta kawai mu hanyar ba samu ya kokari ya gyara mana hanya wallahi Gaza dai ya mana kokari da Allah ya bashi yayi Jonathan Gaza Agbefi. This is a youth that rise with strength, vigor, and energy. This is a youth that touches everybody within his constituency and even people outside his constituency. This is a man who gives you a listening ear whenever you walk up to him. He is one person you can qualify as a very perfect office holder, whom I'm seeing going beyond the office he's occupying now. When you want to take a scorecard of politicians within Nasarawa State, I think Gaza stands one of the best. He stands one of the best. His card is very, very rich. He has a very rich resume. He have a lot of things he can point to as an office holder. That is going beyond sycophancy. You know, when you want to be a sycophant now, you say things that are not real about a person. But when you're talking about Honorable Gaza, there are concrete things that you can go and point to. When you're talking about human capacity development, give it to Gaza. Gaza. Wow. Yep. I am an APC man. Seriously, back and front, I'm an APC man. But I love Gaza. Wow, Gaza. He has that good initiative. And he's a PDP man. He's a PDP man. Of course, he's a PDP man. But I believe he's a PDP by birth. But we will rebet him and give him the APC blood. Because definitely he has that APC ideology. What is the APC ideology? Is to carry all along. Yes, things might be difficult for us now, but we believe we will get there. With Gaza, things will be far better than what it is now. Gaza has touched every angle of political line in this, our senatorial district. That's the Kefi. In Kefi, let me say Kefi, Karo, and what have you. Yes, but Kefi most especially. Last time Gaza gave out some, dish out some machine to some apprentice. Yes, he gave us a series of machines. This is what we saw because I'm a realist. My comradeship angle, I'm from the school of thought of the realist. If I don't see it, I don't believe it. Yes, Gaza might be PDP, but I love what he does. That's one thing I learned from Gaza, or I see in him. Let me stop by this and tell you that if we die, as a Muslim in my own teaching, we believe if we die, 3 things will escort me to the grave. 2 will go back, 1 will remain. 1 is my family, the second one is my wealth, the third one is my deed. Listen, how many lives have I touched on this earth? That deed will be the one that will remain with me. But the other 2, my wife, my children, they will go back. My wealth will go back. Only me will remain in the grave with my deed. Honorable Gaza, gabaki da dunnan sarrafa ba irin shi. Saboda ka mu ya mana da ma zai ƙara neman gwamnati ne ma da mun zabe shi. Gaza, wow. No place you enter in this Nasarawa State, Abuja, that you don't talk about Gaza. Nobody talk bad about him because what he did and what he affected, the life he affected, the widows he affected. Because one thing, anything you want to do in life, you affected the widows, you affected the youth. I think it's a very great thing. Wow. Gaza is a potential to Nigeria. It's not only to Nasarawa State or to Abuja or to anywhere, but to Nigeria, even to the whole country. Gaza is a wonderful man that I always see like one day that I met him passing with him and his wife, and I said, excuse me, the man listen to me. I know he's a leader that can listen to the poor, he can listen to the people, he can listen to what you're passing through. Gaza is a great man. Wow. I know when that Gaza is coming for leadership, I've been free people to try to help him. He's a wonderful man. I love to hear from him. I love to see him. I love him to be a leader, my leader, and I love to be somebody like him. Okay, ai Gaza mutumin mu ne. Wallahi APC mun je APC ne a dole dan ba inda muka iya. Kuma Gaza kamar yadda ya ci zaben shi na farko da na biyu alfarman ma'aiki na 3 nan ma da ya ci zaben shi don saboda
don mutum akwai wurare kaman ƙauyuka da dama kaman hanyar basa zuwa hanyar dari da shauransu dai wayanda akwai hanyoyin da mashin ma da ne ke bi duk Gaza ne zo ya gyara wayannan hanyoyi yanzu nan da moto da mashin za ka zo ka wuce ba tare da ka samu damuwa ba don akwai wani hawa hanyar basa nan dole sai an rage kaya sai an tafi tukwa sake zo a ɗiba kaya duka Gaza ne zo da gireda ta kankare wannan hawan aka samu gyara saboda magana na Allah da Annabi dai Gaza ba ban jira mu ce mishi ba abubuwan da shi ma yake na alheri Allah ubangiji ya tallafa mishi zabe duk yanda za a yi akan zabe mu gande Gaza ya koma insha Allah da mu iya yi da saboda ba mu yi sai Allah kuma Allah ne muke roga Allah ne kuma ya tsaya mana Gaza da izinin Qur'ani zai koma na uku. Gaza is from my constituency. We are also from the same local government. He has been doing a lot. In fact, personally, I have met him and I'm one of his beneficiaries. I've heard about him and I also benefited from him. And many of our people from the same area can testify about it, that this man is a man that is called to serve. I think if you have politicians like Gaza, we will prefer God to use them even to the latter level. We wish him well in his political career. We are praying that he will not stop at House of Rape level. We are praying for him earnestly that even to the presidential level Gaza will reach, because looking at his way of life is quite encouraging. The same thing, he's also a good person and I like the way he is because he's a very wato Gaza honorable Gaza lokacin da ya fito ya yi takara ya samu matsayi a farkon tafiyansa wato ya kyautata ma jama'a a duka both sides, Muslim and Christians, kuma a kyautata wanda ya yi mu wanda muke gefe ma wanda ba mu shafe shi ba mun san ya kyautata. Zan fara da irin kyautatawa da ya ma jama'ansa. Na farko lokacin da ya ci zaɓe akwai wato grassroots mobilization of wato mobilization din shi na campaign coordinator din shi ya kyautata musu, ya musu kyaututtuka irin da ya dace. Wayansu ya ba su motoci, wayansu ya ba su mashina, wayansu kuma harkokin noma ya taimaka musu. To da wannan daman kuma kaga dole mu faɗa mutum ya yi adalci, dole mu mishi. Ya tashi ya tafi garin da ake kiran shi Basa suna da matsala na hanya wanda an aka tafi Basa tun daga safe irin this season damina kenan ana ruwa, an ka shiga Basa da kai hadari. Daga wannan lokacin honorable Gaza ya tafi wannan wurin ya iya bakin kokarin sa ya musu hanya, wato ya sauke musu abin da suke matsalan da suke shi wato hawa. Honorable Gaza akwai wajajen da ya kai musu irin tarsoma, irin su kitata, irin su wato dai wajaje suna da yawa ya taimaka musu, kuma dole ne mu yaba masa a siyasan yau. Amma da ya koma na biyun nan Allah bai bashi ikon wato iko kokari kamar da ya na farko ba.